The 8,271st meeting of the Security Council is called to order. The provisional agenda for this meeting is the situation concerning Iraq. The agenda is adopted. In accordance with Rule 37 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the representative of Iraq to participate in this meeting. It is so decided. In accordance with Rule 39 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the following briefers to participate in the meeting. Mr. Jan Kubiš, Special Representative of the Secretary General and Head of the United Nations Assistant Mission for Iraq. Mr. Vladimir Voronkov, Under Secretary General, United Nations Office of Counterterrorism, and Mrs. Michèle Coninsx, Executive Director, United Nations Counterterrorism Committee, Executive Directorate. It is so decided. The Security Council will now begin its consideration on item 2 of the agenda. I wish to draw the attention of Council members to document S/2018/353, the 18th report of Secretary General, pursuant to paragraph 4 of the Security Council Resolution 2107 and document S/2018/359, the report of the Secretary General pursuant to Security Council Resolution 2367. I now give the floor to Mr. Jan Kubiš. Thank you, Madam President, distinguished members of the Security Council. On the 12th of May 2018, within the constitutional time frame, Iraq held elections to its national parliament, the Council of Representatives. Prime Minister Haider al-Abadi, after the close of the polls, noted that the country held the elections on time, that people were able to cast their votes and select their representatives freely and safely, and that the liberated areas witnessed a free voting process for the first time after the victory of the Iraqi forces and the defeat of Daesh. The Secretary General on the 13th of May congratulated the people of Iraq on the holding of parliamentary elections and stated that following the military defeat of Daesh, the elections represent further progress in building a stronger Iraqi democracy. He saluted the tireless efforts of electoral officials, party agents, and the security forces in making the elections largely peaceful and orderly. Following the elections, international partners, including the governments of Kuwait, Qatar, Iran, Turkey, United Arab Emirates, the United States of America, the United Kingdom, and the European Union, also congratulated the Iraqi people. Madam President, the elections held in a generally calm and stable environment were marked by a low voter turnout. The Independent High Electoral Commission informed about a participation of 44.5%, just 10.8 million out of 24.3 million eligible voters, a significant decrease in comparison with previous national elections in Iraq after 2003. The new parliament will also witness a massive turnover. According to the preliminary results, less than 100 of the incumbent MPs, and the total number of the MPs in the current parliament is over 300, have secured their place in the new Council of Representatives. The decision by more than half of the voting population not to exercise their democratic right sends a strong signal to the elites ruling the country since 2003. I urge the Iraqi political elites to draw the necessary conclusions on the need for improved representation, justice for all, democratic accountability, and good governance, void of corruption, sectarian quota system, nepotism, and patronage. I also urge political leaders to ensure the full participation
of women in negotiations on the formation of the next ruling coalition and the government, and their representation at the highest levels in Iraq's political and decision-making structures in the parliament and the government, as pledged by many political leaders in the election campaigns. Madam President, following the closure of the polls and the announcement of the preliminary results, many Iraqi political leaders publicly endorsed the electoral process, including the Prime Minister and the President. They continue to urge a timely conduct and conclusion of the complaint process, certification and acceptance of the results, and speeding up of the formation of the new government within the constitutional timeline and in accordance with relevant legal procedures. Some other political forces and leaders have raised concerns over some of the technical shortfalls encountered with the electronic vote tabulation devices, as well as reports of fraud and vote rigging, active intimidation of voters, including by some armed formations, and political interference. They have demanded the recount of votes in some governorates, the annulment of results of out-of-country voting and voting of the internally displaced persons, and even fresh elections. Amidst questions about the legality of their decisions, including from the IHEC, on the 28th of May, the Council of Representatives voted to request the IHEC to undertake the manual counting of 10% of the ballot boxes that could trigger the manual counting of all the ballots in case of a discrepancy of 25% and above. It also requested cancellation of the out-of-country and IDP voting. On the 24th of May, the Council of Ministers decided to form a High Commission to investigate reports and documents pertaining to the elections. The High Commission already referred the IHEC to the Integrity Commission, a move rejected by the IHEC as an interference in its independence. 6 Kurdistani parties have questioned the credibility of the electoral process in the Kurdistan region and have been calling for a recount of the votes in the Kurdistan governorates and even for the rerun of the elections. On the other hand, the Kurdistan Democratic Party and Patriotic Union of Kurdistan have announced their satisfaction with the outcome of the elections and their intention to start dialogue on coalition building with political parties in Baghdad. In Kirkuk Governorate, one of several hotspots of complaints, the situation remains volatile, with Turkmen and Arab parties demanding manual recounting of the election results, while the IHEC has complained that they have obstructed their work. On the 17th May, I called on the Electoral Commission to act expeditiously and seriously to address all complaints, including, as necessary, the conduct of a partial manual recount in selected locations, notably in Kirkuk. I stressed the importance of undertaking such measures in full transparency, witnessed by stakeholders, to strengthen confidence in the process. I also called on all political actors to uphold the peace and to remain committed to resolving any electoral disputes through the established legal channels. We urge the independent electoral management bodies to adjudicate all appeals properly, fully, and in time, to enable corrections of the problems, justice, and the timely certification of the final election results. I also wish to highlight the readiness and availability of the United Nations electoral advice and expertise in support of any activities and measures that may be required to retain confidence in the process, also in the light of the forthcoming provincial council elections across Iraq on the 22nd of December and Kurdistan regional elections on the 30th of September this year. Given the controversies around the Council of Representatives elections, the Regional Kurdistan High Electoral and Referendum Commission has decided not to use electronic vote tabulation machines. UNAMI stands ready to advise and support that electoral process. Madam President,
The post-election phase represents a crucial time for Iraq. Building on the achievements of the current government, we urge political leaders to prioritize inclusive, non-sectarian dialogue and to ensure the swift formation of a new, truly national government which reflects the will of the people of Iraq. It is essential that the new government works as one across the sectarian and ethnic divides in pursuing much-needed political, economic and social reforms based on the principles of patriotism and citizenship with equal rights, responsibilities, justice and opportunity for all and good governance while working to improve the economy, public service delivery and social justice. A new government based on such an approach will guarantee the future of Iraq as a stable, prosperous, united, democratic, fully sovereign and independent federal state with good relations with all its neighbors based on mutual respect, non-interference and common interests as a factor of stability, cooperation and prosperity also in the region. Madam President, the humanitarian crisis in Iraq continues. More than 2.1 million people remain displaced and in need of humanitarian assistance. Funding to provide the most vulnerable with emergency support is, however, at critically low levels. Out of the required $569 million of US dollars in the humanitarian response plan, only $101 million of US dollars in donor contributions, 18%, was received as of the 15th of May. Also, demining and stabilization efforts are underfunded. I therefore appeal to the donor community to further extend their generosity to the people of Iraq for humanitarian stabilization, demining and rehabilitation needs. Madam President, despite the Prime Minister's 2017 directive on the civilian character of IDP camps, a continued military presence in camps across Iraq, sexual harassment of women and girls, diversion of humanitarian assistance, detention and disappearance of their residents, recruitment activities inside the camps, and armed actors' attacks on humanitarian staff remain deeply concerning. In April this year, Amnesty International issued a report which concluded that Iraqi women and children with perceived ties to Daesh experience serious protection issues in camps, including denial of assistance, restrictions of freedom of movement, and sexual harassment, rape and sexual exploitation. I wish to underline that the UN in Iraq, in cooperation with the government, has been engaged notably through the Protection from Sexual Exploitation and Abuse Network established in 2016 in an urgent follow-up on reported situations. Madam President, as concerns the issue of missing Kuwaiti and third country nationals and missing Kuwaiti property, in April, for the second time in 15 years, Iraq hosted meetings of the tripartite mechanism demonstrating its commitment to the missing persons file and a steady return to normality. I am grateful for the positive response received towards the proposals tabled by UNAMI during these meetings, namely a pilot project to conduct mass grave site surveys in Iraq with the help of the UN Global Service Center in Brindisi. I would like to call upon the Member States in possession of relevant satellite imagery from 1990-1991 period to come forward and provide analysis and information to the government of Iraq that could assist in identification of burial locations. The missing Kuwaiti property file has also not registered any direct progress during this period. UNAMI has been meeting with the Iraqi Ministry of Foreign Affairs to discuss how best we can support and facilitate the repatriation of already located Kuwaiti property, which has been pending for over 1 year. Madam President, members of the Security Council, thank you for your attention. I thank Mr. Kubiš for his briefing. Thank you. And now I give the floor to Mr. Vladimir Voronkov.
Спасибо, госпожа председатель. Прежде всего, хочу поблагодарить польское председательство Совета Безопасности за организацию сегодняшнего заседания. Это заседание во многом знаковое. На примере Ирака мы будем говорить о том, как скоординированные усилия внутри системы ООН дают быстрые и практически позитивные результаты. On behalf of the Secretary General, I would like to start by expressing my solidarity with the people and governments where terrorist attacks were recently perpetrated. The list, unfortunately, is long and includes Afghanistan, Belgium, France, Indonesia, Iraq, Libya, and Nigeria. Our prayers are with the victims and the survivors of these heinous attacks. I also call on all member states to redouble their efforts to strengthen international cooperation to address terrorism in a comprehensive manner and bring those responsible to justice. Madam President, thank you for this opportunity to brief the Security Council on the joint visit we conducted with Ms. Michèle Coninsx to Iraq in March this year. This visit was conducted within the framework of common efforts of United Nations Office of Counterterrorism and Counterterrorism Committee Executive Directorate to facilitate the delivery of counterterrorism-related technical assistance to member states in accordance with Security Council Resolution 2395. In this resolution, the Council underscored the need for the two UN entities to work closely together. The visit took place at the invitation of the government of Iraq and with the support of the United Nations Assistance Mission for Iraq, for which I am grateful. I am honored to have the opportunity to brief you today alongside my colleagues CTED Executive Director Michèle Coninsx and Jan Kubiš, Special Representative of the Secretary General and Head of the United Nations Assistance Mission for Iraq, as well as Permanent Representative of Iraq, Ambassador Al-Ulum. Madam President, Iraq has been affected by and is suffering severely the consequences of terrorism. The military setback of Daesh clearly demonstrates the long-term resolve of the Iraqi authorities in their fight against terrorism. The continued vigilance and determination of the Iraqi government to consolidate the military victory against ISIL through a comprehensive approach focused on both prevention and resilience is of utmost importance. In this regard, I would like to stress the continued commitment of Iraq in addressing the 16 recommendations made by the Counterterrorism Committee of the Security Council on advancing Iraq's efforts on implementing key counterterrorism priorities. Madam President, during our joint mission with CTED to Iraq, we were able to have high-level consultations with a number of ministers and senior officials. In order to understand better the realities on the ground, we visited Fallujah to discuss what could be additionally done from the UN side to support the local population. All our interlocutors stressed Iraq's continued commitment to fighting terrorism as it transitions from a military-focused counterterrorism approach to a more comprehensive one, which also includes preventive, law enforcement, and criminal justice components. It was the conclusion of our Iraqi interlocutors that national reconciliation and reconstruction, owned and driven by the Iraqi people, are essential to prevent resurgence of violent extremism and terrorism in Iraq.
I would like to express my words of appreciation for this kind of approach. During our visit to Fallujah, we had the opportunity to meet with the mayor of the town and a number of survivors. We were witnesses of the large-scale devastation caused by ISIL. I was personally touched by the admirable resilience of the Iraqi people while visiting the reconstruction work in areas surrounded by minefields and booby traps, and youthful faces studying in rehabilitated school premises. Our joint delegation reiterated the United Nations' strong support to Iraq. Based on the priority needs identified during the mission and on the Security Council Resolution 2395, the United Nations Office of Counterterrorism, together with CTED, proposed 5 areas in which it could provide technical assistance to Iraq. Firstly, advice for the development of a comprehensive national counterterrorism strategy. Secondly, training on countering the financing of terrorism. Thirdly, prevention of violent extremism through youth skills development and vocational training, including for youth in Fallujah. Fourthly, prevention of violent extremism through strategic communications. And finally, capacity building to prevent and respond to weapons of mass destruction-related terrorism. In order to move expeditiously on our fruitful dialogue and in consultations with the government of Iraq and UNAMI, we were able to dispatch a joint UNOCT CTED scoping mission to Iraq at the beginning of May this year to identify the specific elements of programmatic support under the 5 above-mentioned priorities. The scoping mission held meetings with a range of Iraqi ministries and national agencies, the diplomatic community, as well as the UN country team and the World Bank. Based on the findings of the scoping mission, United Nations Office of Counterterrorism is working now on the development of project concept notes on the priority thematic topics. It's going on about projects that could have a measurable impact on the ground, while avoiding duplication with existing initiatives. UNOCT is also planning to deploy a consultant to support Iraq finalize its national counterterrorism strategy. The practical implementation of these projects in consultation with the government of Iraq will start next month. So it took us 3 months from the very beginning up to the beginning of implementation of projects. Madam President, distinguished colleagues, as the Secretary General has often emphasized, United Nations Office of Counterterrorism is committed to deliver on key counterterrorism capacity building priorities of member states. As one UN, in coordinated and coherent manner, and as requested by member states. Our joint CTED UNOCT mission to Iraq in collaboration with UNAMI was a concrete step in that direction. We plan to further build on this approach in other regions of the world. Thank you very much for your attention. I thank Mr. Voronkov for his briefing, and now I give the floor to Mrs. Michèle Coninsx, please. Thanks a lot, Madam President. Excellencies, ladies and gentlemen, it's my true pleasure to address the Council today alongside Under Secretary General Vladimir Ivanovich Voronkov and Special Representative of the Secretary General Jan Kubiš. It was indeed a joint and historic visit, and I only can agree with what
Secretary General Voronkov has been informing you about. But I also wish to begin by conveying my deepest respect for the government and people of Iraq for their continued determination to overcome the challenge of terrorism and for their true resilience. I also wish to express my continued and unwavering support for all the victims of terrorism in Iraq, as well as their families. Secretary General and I were able to witness the remarkable determination of the Iraqi people at first hand in both Baghdad and Fallujah during our recent high-level consultations with the Iraqi government. And as Under-Secretary General Voronkov just mentioned, Fallujah was a moment where you had to stand still, where you had to look at a young class of young students, children with one female teacher in a newly built school in the middle of rubble and in the middle of debris. The best sign of resilience of a population of one little town, but also a need to give those children what they do deserve, the right for development, for education, for hope, for a perspective. So high motivation from our side indeed. The consultations were conducted in accordance with the respective mandates of the Office of Counterterrorism and CTED and within the framework of the strengthened coordination between the two offices called for by the Council in its resolution 2395. Our discussions focus in part on the facilitation and provision of tailored capacity building assistance to Iraq on the basis of the priority needs identified by the committee in accordance with the UN Global Counterterrorism Strategy. I'd also like to thank the Iraqi authorities and especially the permanent representative to the United Nations of Iraq for the very instrumental role he has been played and for the hospitality extended to us during our visit and for their continued willingness to engage in constructive dialogue with us on a broad range of issues. Madam President, I now wish to inform the Council about the recent efforts of CTED to assist Iraq in the area of counter-terrorism. Acting on behalf of the Counter-Terrorism Committee, CTED conducted an assessment visit to Iraq back in September 2015. The visit report was endorsed by the Iraqi government in March 2016 and subsequently adopted by the committee. At that time, Iraq's response to the terrorist threat was primarily military in nature. In an effort to assist Iraq to combat terrorism also in non-military areas, particularly in the post-conflict phase, CTED identified, as was mentioned previously, 33 key recommendations on ways to strengthen an overall response. Recognizing that Iraq had the capacity to implement several of these recommendations, the committee noted, nonetheless, that Iraq would benefit from receiving technical assistance in, let's say, half of the recommendations, 16 priority areas. Those areas included legal and judicial matters, counter-financing of terrorism, law enforcement, border control, and countering radicalization and incitement to commit terrorist acts. The 16 priority needs were identified on the basis of CTED's long-term dialogue and partnership with Iraqi counterterrorism officials. They were formulated in accordance with the international best codes and practices of our partner organizations, including Interpol, World Customs Organization, ICAO, UNODC, and others. In follow-up to the visit, we have endeavored to make the finding of the visit accessible to as many donors and implementing partners as possible. And also, in that context, we might say that our approach has been quite unique. For the first time since its establishment, the committee held 2 informal meetings on Iraq for donors and partners in March 2016 and May 2017, respectively. The meetings enabled the committee to follow up on progress achieved since
2015, since a visit, and to take stock of recent developments and continued challenges. This approach has since been emulated also for Afghanistan. Since the 2 informal meetings, CTED has returned to Iraq on several occasions in an effort to ensure that discussions held at the headquarters continue to reflect the situation on the ground. These various activities have been organized in close cooperation with UNAMI and have also involved Iraqi government officials as well as representatives of the donor community, international and regional organizations, and other United Nations entities. The focus of our efforts have been to facilitate the integration of the committee's recommendation into the existing planned programs of our implementing partners. We are determined to ensure that our partnership with the Iraqi government is complemented by close cooperation with UNAMI, and that our work on counterterrorism is fully complementary with UNAMI's overall mandate. I wish to thank the Iraqi government for its continued commitment to this process. I also wish to express my sincere appreciation to the Special Representative and his whole team for their invaluable cooperation. Throughout our engagement with Iraq, whether in New York, Baghdad, or Fallujah, Iraq has retained full ownership, and I think it's really important to underline this, of the assistance, facilitation, and delivery process, and has continued to endorse the 16 identified priority areas. Our implementing partners and organizations have also continued to share and update information concerning their current and planned efforts, areas in which they continue to require financial support, and areas in which they might be able to partner with other implementing agencies and stakeholders. All this information is entered into a matrix which is designed to ensure full transparency for our partners in Iraq, New York, and other relevant capitals. This process helps us not only to avoid duplication and overlap, but also to develop new partnerships. An example in this regard was our recent facilitation of legislative drafting workshop organized by the Terrorism Prevention Branch of UNODC. The workshop led to the development of draft counterterrorism legislation that has been submitted to the Iraqi National Counterterrorism Committee for subsequent consideration and adoption by the Parliament. I wish to reiterate the need for Iraq to actively manage the adoption of counterterrorism legislation in accordance with the relevant international standards in order to ensure that the perpetrators of terrorist acts are brought to justice in accordance with human rights and the rule of law. The CTC is currently considering ways to strengthen its assessment process and follow-up mechanisms pursuant to paragraph 9 of the Council Resolution 2395. I firmly believe that the example of CTED's engagement with Iraq will be useful to the committee's work in that area. I'm absolutely convinced that this historic joint visit and the follow-up which has been recently organized by OCT and with the participation of CTED will be a good example to follow. Madam President, we're grateful for the continued efforts of all implementing partners that have helped Iraq to achieve such encouraging progress in implementing some of the committee's priority recommendations. We urge them to continue their efforts and to encourage other partners to join with the committee, CTED, and the Iraqi government in their efforts to strengthen Iraq's counterterrorism capacities in areas identified by the committee. We wish to assure the Council that CTED will continue in close cooperation with Under-Secretary General's Office, OCT, and UNAMI to engage closely with its implementing partners to determine the most effective ways to support Iraq. At the end of the day, it's only about transparency, accountability, and impact. This joint visit was certainly historic in its approach, and I firmly hope that it will also be historic in its result and impact, and that we finally honor
all the victims of the past in Iraq and that we avoid future victims in Iraq and in the rest of the world. I do thank you for your attention. I thank Mrs. Coninsx for her briefing, and now I give the floor to those members of the Security Council who wish to make statements. I give the floor to the representative of United States. Thank you, Madam President, and thank you to the briefers. I especially want to thank Mr. Kubish. We thank you for the 3 years of service leading the UNAMI mission through what has been a very challenging period. Just 3 years ago, Iraq was in a very different place. ISIS controlled Mosul, Iraq's second largest city, and it captured territory stretching to within 30 minutes of Baghdad. ISIS fighters were committing unspeakable atrocities against Iraqis, including selling women into sexual slavery and murdering religious minorities. They were using their safe haven to plan attacks against the West. But that was 3 years ago. Today, Iraq is liberated. With the support of the United States and other coalition allies, Iraqis have taken their country back. Displaced persons are returning to their homes and beginning to rebuild. Most importantly, Iraqis have successfully conducted national parliamentary elections. Iraqi security forces went from taking territory back from ISIS to protecting polling places in just a few short months. Government formation talks are already underway. This is a key moment in Iraqi history. Iraq's next government is going to make a series of important decisions that will set Iraq's course for decades to come. It will fall to Iraq's next government to decide whether to truly value diversity and create opportunities for all of Iraq's people. This includes some of Iraq's most vulnerable citizens in towns and villages far from Baghdad. The next government will have to decide whether Iraq is serious about elevating female leaders, and it will be responsible for governing inclusively. That means setting policies that allow Iraq to close the door on the extremism and the sectarian politics that have caused so much suffering before. Iraq's next government has its work cut out for it. Bold leadership will be required. Government formation is a challenging process, but once it is complete, the United States will stand ready to support Iraq as it continues moving toward a more peaceful and prosperous future. As Iraq emerges from the shadow of ISIS's terror, the government has to focus on getting the basics right. Keeping the lights on and paving roads might seem like small steps, but delivering these services will be essential for the credibility of the new Iraqi government. It will also be vital for the government to respect and promote human rights. Especially after ISIS's crimes, Iraqis must be confident that their leaders will uphold the rule of law and pursue accountability for atrocities. One important part of this effort will be the work carried out by the UN and Iraq under Security Council Resolution 2379 to collect evidence of war crimes, crimes against humanity, and genocide by ISIS. This collaboration could serve as a model on how to achieve justice throughout Iraq. There is no question that Iraq is in a tough neighborhood. Surrounded by serious threats, Iraq must be a force for stability in the region. The United States looks forward to a partnership with the next Iraqi government that will allow us to address these threats, combat terrorism, and strengthen the independence of Iraq's institutions. Just as Iraq is starting a new chapter, the UN and its mission in Iraq must adapt too. Last year, the Security Council requested that the UN carry out external assessment of the UNAMI mission in Iraq. The review team came back with a long list of recommendations. Many are quite technical, but they add up to an important vision for reform, one that would make UNAMI more efficient and better at coordinating among the many different UN agencies that operate on the ground. Now the responsibility falls to the Secretary General to fully carry out these recommendations and keep the Council informed on their progress. The United States will be closely following that progress. This month, we will also be launching the most substantial review by the Security Council of the UNAMI mandate in years. The new mandate will be more focused,
responsive to the needs of the Iraqi people, and tailored to address the current challenges in Iraq. The UN must target the areas where Iraq needs the greatest support, such as political reconciliation, delivery of humanitarian aid, and support to government institutions to deliver basic services. Iraq's achievements in defeating ISIS and carrying out elections deserve our collective recognition and praise. Iraq has taken major strides toward a more stable, secure, and democratic future. Now, Iraq's leaders have the hard task of assembling their government and showing that they can deliver on the high expectations of their people. The United States will be ready to support Iraq in achieving this goal. Thank you. I thank the representative of United States for her statement, and now I give the floor to the representative of Kuwait. في البداية طبعا أشكر مقدمي الإحاطات السيد يان كوبيش والسيد فلاديمير فرانكوف والسيدة ميشيل كونكس على إحاطتهم. ويطيب لي أن أشيد بما تقوم به الأمم المتحدة من جهود مقدرة لتقديم المشورة ومساعدة حكومة وشعب العراق عملا بقرار مجلس الأمن 2367 من خلال بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق يونامي. ونجدد دعمنا للسيد يان كوبيش ونشيد بجهوده كرئيس لبعثة وكممثل خاص في العراق للأمين العام. وكذلك نجدد تأييدنا الموصول للجهود التي تقوم بها نائبته للشؤون السياسية السيدة أليس وولبول بصدد التطورات الإنسانية المتعلقة بالبحث عن المفقودين من رعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة الذي طال أمد معاناة ذويهم، والممتلكات الكويتية المفقودة ما فيها المحفوظات الوطنية، وذلك لما تشكله من ثروة تاريخية وإرث هام للذاكرة الوطنية بالنسبة لدولة الكويت عملا بقرار مجلس الأمن 2107. ولا يسعني هنا إلا نتقدم بخالص التهنئة للأشقاء في العراق على نجاح العملية الانتخابية النيابية التي أجريت في منتصف هذا الشهر. لقد تمت هذه العملية في أجواء ديمقراطية تميزت بشفافيتها وتنظيمها على كافة الأصعدة، مجسدة بذلك للروح الوطنية العالية ومتفقة تماما مع مبادئ الدستور ومع المعايير الديمقراطية العالمية. متمنين في الوقت نفسه أن يتم استثمار هذه الأجواء الإيجابية التي خلفتها الانتخابات في تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة. وكلنا أمل بأن ينجح العراق الشقيق في تشكيل حكومة وفاق وطني قادرة على تلبية طموحات وتطلعات أبناء شعبه وتحقيق الأمن والنمو والازدهار لهذا البلد الشقيق. في الوقت ذاته ندرك أن هذا العام يعد عاما حاسما بالنسبة للعراق، وخاصة في مجال استعادة الأمن والاستقرار وإعادة البناء والإعمار. ولا يسعنا أيضا هنا إلا أن نكرر التهنئة للحكومة وللشعب العراقي على تحريرهم الكامل لأراضيهم من قبضة إرهابيو داعش. وهنا نلاحظ أن العراق مقبل على مرحلة تتطلب استمرار الدعم والمساندة الدولية، وذلك لكي يتمكن من التصدي للظروف والتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية التي تواجهه. لقد استدعت هذه الظروف سعينا من أجل تخفيف آثار تداعيات تلك التحديات إدراكا لحجم المأساة التي تكابدها الشعب العراقي. ولذا سعدنا بالمساهمة في تنظيم مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق في منتصف شهر فبراير الماضي، والذي حقق نجاحا مشهودا إذ حظى بمشاركة دولية واسعة استهدفت إعادة بناء ما دمرته الحرب من أجل تمكين النازحين من العودة الطوعية الكريمة إلى منازلهم. كل هذا يدعونا للتفاؤل بمستقبل العراق وأمنه واستقراره، إذ هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول المنطقة ككل. فيما يتعلق بالالتزامات الدولية والمسائل الإنسانية المتبقية والمتعلقة بالمفقودين من الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة والممتلكات الكويتية المفقودة بما فيها المحفوظات الوطنية، إن متابعتنا لهذه الالتزامات مستمرة من خلال التقارير الدورية للأمين العام والإحاطات المستمرة للممثل الخاص في العراق بموجب الفقرة رقم 4 من قرار مجلس الأمن 2107. ولا يسعنا هنا إلا أن نكرر مشاطرتنا للأمين العام للأمم المتحدة خيبة الأمل لعدم تحقيق أي تقدم في مسألة المفقودين، وذلك على الرغم من ما بذل من جهود على الصعيد الميداني المتمثلة بالحفر والتنقيب وجمع المعلومات بغية تحديد المواقع المحتملة للمقابر.
هذا فضلا عن مشاركتنا للأمين العام في تعبيره عن الأسف لعدم توافر أي أدلة أو معلومات حتى الآن تشير إلى أماكن وجود المحفوظات الوطنية الكويتية. ولا مناص هنا من تأكيدنا على أهمية هذه القضايا وحساسيتها ودورها في دعم وتعزيز وبناء الثقة بين الكويت والعراق. وهنا نتطلع إلى المزيد من الجهد واتباع نهج جديد ومبتكر في التعامل مع تلك الالتزامات المستحقة لدولة الكويت لتحقيق النتائج المرجوة في إطار عمل اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية المنبثقة عنها برئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. معربين في هذا الصدد عن ترحيبنا بالخطوات التي اتخذتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سياق مشروع المراجعة للمضي قدما في هذا الملف، إلا أن هذه الجهود المبذولة حاليا لا تعتبر كافية لتحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع لإنهاء معاناة ذوي المفقودين التي دامت أكثر من 27 عاما، ويتطلب الأمر المزيد من الالتزام والتصميم. ختاما، فإن دولة الكويت تتطلع بأن يستمر التعاون والعمل بنفس الروح الأخوية مع جمهورية العراق، تأكيدا على حرص البلدين الشقيقين على النأي بكل ما يعكر صف هذه العلاقات والانطلاق نحو علاقات مبنية على أسس متينة مستندة إلى مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية حسب ما يمليه ميثاق الأمم المتحدة، متجاوزين في ذلك الظروف التي حالت سابقا دون ذلك. إن دولة الكويت لن تألو جهدا في الوقوف إلى جانب العراق وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة في شتى المجالات حتى يتجاوز العراق التحديات التي تواجهه. إننا هنا نعبر عن رغبتنا الصادقة في إنهاء ما تبقى من الالتزامات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، انطلاقا من إيماننا بضرورة تمكين الأشقاء في العراق من الحفاظ على أمنهم واستقرارهم ووحدة وسلامة أراضيهم، بما يساعد على عودة العراق لأخذ مكانته الطبيعية في محيطه الإقليمي والدولي. ولا يفوتنا هنا أن نكرر الثناء على الجهود والمساعي التي تبذلها بعثة اليونامي، مؤكدين على تعاوننا الكامل مع تلك البعثة من أجل إنجاز ولايتها ومهامها على أكمل وجه ممكن. وشكرا السيد الرئيس. I thank the representative of Kuwait for his statement, and now I give the floor to the representative of Bolivia. Señora Presidenta, mi delegación agradece los informes brindados hoy por el secretario general adjunto de la Oficina de Lucha contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, el señor Vladimir Voronkov, la directora ejecutiva de la Dirección contra el Terrorismo, señora Michèle Coninsx, y también por el representante especial del secretario general para el Irak y jefe de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Irak, UNAMI, señor Jan Kubis. Mi delegación también desea expresar su reconocimiento a la importante y destacada labor que ha venido desarrollando la UNAMI en el cumplimiento de su mandato, y los alentamos a seguir avanzando en las tareas de diálogo y coordinación en favor del fortalecimiento del proceso de pacificación y reconciliación de Irak. Señora Presidenta, resaltamos la celebración de las elecciones parlamentarias celebradas el pasado 12 de mayo, que se llevaron adelante de manera ordenada y en un ambiente libre de violencia. Llamamos a los representantes elegidos y a los actores políticos involucrados a dialogar y entablar negociaciones que les permitan establecer una gobernabilidad constante sobre la que se desarrollen instituciones sólidas que permitan dar los pasos necesarios para la estabilización y reconstrucción de Irak. De la misma manera, destacamos los avances logrados con el establecimiento de una compañía de petróleo de propiedad del Estado bajo supervisión del Consejo de Ministros. Estamos convencidos de que la administración soberana de estos recursos será de gran utilidad para la reconstrucción de Irak y el restablecimiento de servicios básicos en beneficio de la población en general. De la misma manera, ponderamos el constante diálogo sostenido entre el Gobierno federal y el Gobierno regional de Kurdistán para resolver de manera pacífica temas pendientes, puesto que como producto de las mismas se acordó, entre otras, la reapertura de los aeropuertos de Erbil y Sulaymanía al tráfico internacional y la asignación de recursos federales para el pago de servidores públicos en la región de Kurdistán. En tal sentido, llamamos a ambas partes a continuar trabajando de manera conjunta y consensuada para abordar y resolver los temas de interés común. Pese a estos avances, lamentamos que todavía se susciten ataques asimétricos que cobran la vida de civiles inocentes, ya que durante el periodo reportado se registró el deceso de al menos 170 personas y cerca de 300 personas heridas, incluyendo mujeres y niños.
Es importante resaltar que un número importante de estas víctimas se produjo como resultado de la detonación de artefactos explosivos improvisados y de remanentes explosivos de guerra. En tal sentido, destacamos la labor realizada por el Servicio de las Naciones Unidas de Actividades Relativas a las Minas, UNMAS, que durante el periodo reportado identificó y removió casi 500 artefactos explosivos desplegados en diferentes partes del territorio iraquí. En esa vía, la limpieza y remoción de restos explosivos de guerra se constituyen un elemento importante, puesto que la seguridad de la población es un requisito indispensable para dar inicio a la reconstrucción de Irak, por lo que hacemos un llamado a la comunidad internacional a apoyar el trabajo que desarrolla UNMAS y a unir esfuerzos para implementar de manera efectiva la resolución 2365. Señora Presidenta, asimismo mi delegación señala que respecto a los esfuerzos llevados adelante por Irak para la identificación de las fosas comunes y bienes patrimoniales kuwaitíes, destacamos la celebración de la reunión del mecanismo tripartito el mes de abril en Irak. En ese entendido, llamamos a la comunidad internacional a brindar su apoyo para desarrollar las capacidades que el gobierno iraquí necesita para avanzar en la búsqueda e identificación en los lugares en los que podrían existir fosas comunes. La declaración de victoria realizada como resultado de las campañas de liberación de Irak del control de Daesh por el primer ministro Haider al-Abadi el 9 de diciembre del pasado año se constituye en un logro importante no solo para Irak, sino para toda la comunidad internacional. No obstante, la presencia de este grupo terrorista, que todavía posee capacidades para coordinar y realizar ataques en contra de la población civil y las fuerzas de orden, como los perpetrados a principios de este mes en Bagdad y Kirkuk, continúa siendo una gran amenaza para la seguridad de la población y del proceso de reconstrucción y reconciliación en Irak. Asimismo, la situación de las más de 1.500 mujeres y niñas yazidíes que todavía se encuentran bajo el control de Daesh continúa siendo una preocupación que debe resolverse cuanto antes. En tal sentido, saludamos la visita realizada por el secretario general adjunto de la Oficina de Lucha contra el Terrorismo de las Naciones Unidas a Irak en el mes de marzo y reiteramos la necesidad de desarrollar las capacidades de las instituciones iraquíes para eliminar definitivamente esta amenaza, reforzando, entre otros, la lucha contra el financiamiento del terrorismo, contrarrestando las narrativas terroristas y enfocándose en la educación de los jóvenes para prevenir el extremismo. La aplicación efectiva de la resolución 2354 sobre narrativas y argumentos para la lucha contra el terrorismo se constituye en una herramienta útil tanto en la prevención como en el combate a las retóricas extremistas. En ese entendido, el inicio de las tareas encomendadas mediante la resolución 2379 al equipo de investigación para identificar a los responsables de las atrocidades cometidas por Daesh es de vital importancia para llevar a estas personas ante los tribunales iraquíes para que respondan por sus actos criminales como una acción indispensable para luchar contra la impunidad y resarcir a las víctimas. Reiteramos nuestro sincero reconocimiento a la valiente, sacrificada y determinada lucha contra el terrorismo que las fuerzas de seguridad iraquíes y el pueblo iraquí en su totalidad ha librado en nombre de todos nosotros. Este significativo logro debe reforzarse con la unidad de todos los sectores de la sociedad. Para ello, el papel de los actores políticos y del gobierno debe centrarse en eliminar las retóricas sectarias o de división y llamar a la unidad y reconciliación para dar paso a la estabilización y reconstrucción de Irak. Finalmente, es imprescindible recordar que una de las causas raigales del largo conflicto que afectó a Irak es consecuencia de la implementación de políticas de cambio de régimen y prácticas intervencionistas en los asuntos internos de los estados, trayendo consigo el surgimiento del caos, el terrorismo y la militarización, con resultados lamentables que se siguen replicando hasta hoy. Muchas gracias. I thank the representative of Bolivia for his statement. And now I give the floor to the representative of Peru. Señora Presidente, saludamos la convocatoria a esta reunión y agradecemos al señor Jan Kubis por su completa presentación sobre la situación en Irak y el valioso trabajo que realiza con su equipo. Queremos saludar también de manera especial las presentaciones del señor Vladimir Voronkov y la señora Michèle Coninsx. El Perú felicita al gobierno y pueblo iraquíes por la exitosa celebración de elecciones parlamentarias democráticas
Queremos destacar también el apoyo de UNAMI en este objetivo, particularmente para facilitar la participación de desplazados internos. Consideramos, no obstante, que la Comisión Electoral Especial pueda atender a la mayor brevedad las denuncias formuladas sobre el proceso, principalmente en la ciudad de Kirkuk. Alentamos y vemos con expectativa la pronta formación y el establecimiento del nuevo gobierno, que deberá conformar un frente unificado y sólido para hacer frente a las amenazas que aún enfrenta la sociedad iraquí, en especial el terrorismo. Debemos manifestar nuestra preocupación por la presencia en Irak de remanentes de Daesh. Condenamos los recientes atentados perpetrados en Bagdad contra civiles y durante el Ramadán. Destacamos la reciente visita de UNOCT y CTED para evaluar las capacidades y necesidades iraquíes. Con base en los trabajos del CTED, alentamos estos esfuerzos para una mayor coordinación y complementariedad del sistema de Naciones Unidas en su apoyo a los esfuerzos de los Estados miembros en materia de lucha contra el terrorismo. En ese sentido, saludamos la decisión de las autoridades iraquíes de compartir la evaluación de sus requerimientos de asistencia técnica con miras a guiar las fuentes cooperantes hacia proyectos de prevención, investigación y juzgamiento del terrorismo, favoreciendo sinergias y complementariedades. Subrayamos la necesidad de trabajar en un enfoque regional, en particular sobre el desafío que plantean los combatientes terroristas extranjeros. Estimamos que el apoyo de la comunidad internacional a Irak debe también orientarse a la reconstrucción y a la reactivación de su economía. La Conferencia Internacional para la Reconstrucción de Irak, celebrada en Kuwait en febrero pasado, constituye un paso importante en ese sentido. Alentamos al nuevo gobierno a favorecer políticas y programas de asistencia y desarrollo social orientados a enfrentar las causas profundas del extremismo violento. En tal sentido, queremos asociarnos al llamado del secretario general para el apoyo internacional al programa de recuperación y resiliencia en Irak. Estimamos urgente priorizar la atención de casi 9 millones de personas requeridas de asistencia humanitaria, incluyendo los 2 millones de desplazados registrados por OCHA en abril pasado. Alentamos también el fomento de una mayor participación de mujeres y jóvenes en los ámbitos político, económico y social. Apoyamos las recomendaciones formuladas al respecto por la UNAMI y ONU Mujeres, incluyendo el fortalecimiento del grupo de trabajo intersectorial del Plan de Acción Nacional y su adecuado financiamiento. Concluyo, señora Presidente, destacando el trabajo del representante especial del secretario general Jan Kubis y su equipo. Mi país continuará siguiendo con atención el proceso iraquí, especialmente en este momento crucial para enrumbar el país hacia una paz sostenible. Muchas gracias. I thank the representative of Peru for his statement, and now I give the floor to the representative of Kazakhstan. Madam President, we welcome the insightful update by Special Representative Jan Kubiš on the activities of the UNAMI and his important contribution to the Council deliberations. Kazakhstan highly values the efforts of UNAMI and the UN system to provide critical services to the population of Iraq amidst grave and challenging threats, and in promoting political dialogue and reconciliation between the parties. At the same time, we are also grateful for the briefing given by USG Vladimir Vorenkov, as well as CTED Executive Director Michèle Coninsx. Kazakhstan strongly condemns the attack by 2 suicide bombers that took place in Baghdad on 15th May, killing at least 35 people and injuring 90 in an attack on a square where daytime laborers gathered to look for work. We consider this attack as a hideous and cowardly, with little respect for human life and the holy months of Ramadan. Kazakhstan congratulates the leadership and the people of Iraq for the successful parliamentary elections held on 12th of May. Following the military defeat of Daesh, the elections represent further progress in building a stronger Iraqi democracy. With these encouraging results, we call on all Iraqi political actors and their supporters to uphold peace as the results are processed.
We further urge political actors to resolve any electoral disputes through the established legal channels and to complete the electoral process by the formation of an inclusive government as soon as possible. The world community should remain committed to support the government and people of Iraq in this endeavor. The successful operations of the Iraqi government against ISIL is commended by all with great appreciation. It is obvious that we must enhance the effectiveness of counterterrorism mechanisms in Iraq and strengthen security measures at the borders following the expulsion of ISIL from Iraq. We would be glad to see Iraq joining Kazakhstan's initiative of the Code of Conduct for Achieving a World Without Terrorism. The international community must all the more make every effort to consolidate stability and restore peace in Iraq after expulsion of ISIL. Kazakhstan is in favor of preserving the territorial integrity of Iraq as a state. There can be no lasting consolidation of peace efforts without bringing about reconciliation among the parties, together with justice, rule of law throughout the country. We underscore the inadmissibility of extrajudicial acts of retaliation against the supporters of ISIL, their family members, and those with any connection to the group. We urge the Iraqi authorities to take urgent measures to bring perpetrators to justice, yet by upholding international law and international human rights law, and refrain from such actions that violate human freedom and justice. We were deeply shocked by the fate of the 42-year-old housewife Amina Hassan, a Turkish woman who had 2 minutes to defend herself against charges of supporting the Islamic State. We have learned that the entire trial lasted just 10 minutes before the judge who sentenced her to death by hanging. Some 14 death sentences were given in a span of 2 hours to those accused of supporting ISIS, together with the sentencing of workers, wives, and bystanders. We at the same time support measures to achieve the most critical goals in Iraq, which are preserving unity, reestablishing stability, and fostering peaceful coexistence among all segments of the population, including minorities. This commonly accepted approach should be based on equal rights and justice for all citizens. The challenge for Iraq is now to uphold the paramount principles of good democratic governance with deep, stable foundations. Finally, Madam President, we must support without hesitation the Special Representative's Office efforts to see a stable post-ISIL Iraq with a new vision. I thank you. I thank the representative of Kazakhstan for his statement, and now I give the floor to the representative of Iraq. السيدة الرئيسة، السادة أعضاء المجلس الموقرين، اسمحوا لي بداية أن أهنئ جمهورية بولندا على توليها رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، وأعرب عن الشكر الجزيل لما تبذله من جهود في تنظيم عمله. والشكر موصول لجمهورية البيرو على جهودها المبذولة خلال رئاستها للمجلس الشهر المنصرم. ويطيب لي الترحيب بإحاطة السيد الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق السيد يان غوبيتش، والامتنان لجهوده وجهود فريقه على عملهم الدؤوب المخلص. ويطيب لي شكر السيد فلاديمير فورنكوف وكيل الأمين العام لشؤون مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والسيدة ميشيل كونيكس المساعد الأمين العام للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، مؤكدين على حسن الإحاطة. السيدة الرئيسة، توجه العراقيون في 12 آيار مايو 2018 إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب العراقي، إذ اتسمت هذه الانتخابات بأهمية فريدة لأنها تأتي مباشرة بعد إعلان الانتصار على عصابات داعش الإرهابية في العراق، وهذا ما يجعل من الانتخابات العراقية لهذا العام 2018 فصلاً آخر من فصول الحرب على الإرهاب في العراق، وفي سابقة ومؤشر إيجابي
كانت هناك مشاركة كبيرة للنساء المرشحات لانتخابات مجلس النواب العراقي، إذ بدأت المرأة العراقية تثبت نفسها على الساحة العراقية السياسية. كما شهدت هذه الانتخابات مشاركة عدد كبير من الشباب سواء كناخبين أو مرشحين، إذ باتت هذه الشريحة تتطلع إلى من يلبي طموحاتها في البرلمان. نجحت حكومة العراق واستناداً إلى واجباتها الدستورية والقانونية في توفير بيئة انتخابية آمنة مكنت العراقيين بمختلف مكوناتهم من الإدلاء بأصواتهم على نحو آمن وقناعة تامة، كما هيأت كل الظروف والمستلزمات التي مكنت النازحين من الاشتراك في الانتخابات والمساهمة في ترسيخ العملية الديمقراطية في البلاد. السيدة الرئيسة، وبعد إعلان نتائج الانتخابات فتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باب تقديم الشكاوى والطعون من قبل الكيانات السياسية والأحزاب التي لديها ملاحظات وشكوك في تلك النتائج، وستقوم المفوضية بدراسة وتدقيق تلك الطعون وفقاً للسياقات والضوابط القانونية المنصوص عليها قانوناً، واتخاذ الإجراءات الخاصة بشأنها، واعتماد النتائج وإعلان الأسماء الفائزة بشكلها النهائي ورفعها للمحكمة الاتحادية للمصادقة عليها واعتمادها رسمياً. كما أولى كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب اهتماماً بهذا الشأن لطمأنة شركاء العملية الانتخابية. السيدة الرئيسة، سيركز العراق في المرحلة المقبلة على تنشيط الاقتصاد وإعادة الحياة الاجتماعية ودعم فرص التنمية والاستقرار في جميع المحافظات، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار لإكمال النهج الذي اتخذته الحكومة السابقة وتنفيذ الاستراتيجيات التالية: الخطة الاستراتيجية لإعادة الإعمار التي ستكون منهاج عمل للانطلاق بالمشاريع بموجب معايير وأولويات راعت متطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 فضلاً عن وثيقة رؤية العراق لعام 2030. الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر في العراق للمدة 2018 إلى 2022 التي من شأنها خفض مستويات الفقر العام بنسب واضحة وتوفير فرص عمل للشباب. تنفيذ برنامج التعافي والقدرة على مواجهة الأزمات الذي أطلقه المدير الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، الذي يتضمن 9 عناصر تنفذ 3 منها في المجتمعات ذات الأولوية العالية حيث يحتمل ظهور تطرف متشدد. الاستراتيجية الوطنية للشباب والتي تعد الأولى من نوعها في البلاد، والتي أطلقت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والتي تهدف إلى إعداد جيل منتج ومتعلم تعليماً جيداً ويتمتع بصحة جيدة ذهنياً واجتماعياً ونفسياً، ويحافظ على هويته الوطنية ويؤدي دوراً محورياً في مجتمعاته المحلية ويحصنه من الإرهاب الفكري من الفكر الإرهابي المتطرف. السيدة الرئيسة، لقد أظهر تنظيم داعش الإرهابي قسوة غير عادية اتجاه ضحاياه من رجال ونساء وأطفال، وإن تبني مجلسكم الموقر للقرار
2379 لعام 2017 كان انتصاراً للعدالة وإنصافاً لهؤلاء الضحايا، وإن تطبيق القرار أخذ مجراه، والآن في مرحلة إجراءات تشكيل فريق التحقيق الأممي الذي سيأخذ على عاتقه جمع الأدلة والإثباتات في الجرائم المرتكبة من قبل عصابات داعش الإرهابية لتقديمها للقضاء الوطني لينال المجرمون عقابهم، وأن العراق يتطلع وبحرص شديد إلى التعاون الكامل والبناء مع فريق التحقيق الأممي. السيدة الرئيسة، يحرص العراق على مواصلة جهوده من أجل إنصاف وتعويض جميع ضحايا جرائم العنف الجنسي البشعة، وإشراك النساء في مبادراته الخاصة ببناء السلام والمصالحة وإعادة الإعمار. ونؤكد هنا الالتزام بمعالجة معاناة ضحايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات من خلال التوقيع على البيان المشترك عام 2016 بين الأمم المتحدة والعراق لمنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات والتصدي له، والمصادقة على خطة تنفيذ البيان المشترك، والتي تؤكد على اتخاذ تدابير محددة تتعلق بالعدالة والمساءلة والخدمات خلال الزيارة الأخيرة للسيدة بارميلا باتن ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع إلى العراق من المدة من 26 فبراير إلى 5 آذار مارس 2018 بدعوة من الحكومة، ويتطلع العراق إلى رؤية نتائج ملموسة لخطة تنفيذ من خلال وضع جدول زمني ليتم تقييمها. ومن جانب آخر، أطلق العراق التقرير الوطني العراقي بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن المرقم 1325 للعام 2000 بتاريخ 7 مارس آذار 2018 تزامناً مع يوم المرأة العالمي، وسيقوم هذا العام بتقديمه للأمم المتحدة، وبذلك يعتبر العراق البلد الأول في منطقة الشرق الأوسط من يبادر بتقديم تقريره الخاص بتنفيذ القرار المعني بدور المرأة في منع الصراعات وبناء السلام. السيدة الرئيسة، استقبلت السلطات العراقية المختصة كل من السيد فلاديمير فورنكوف وكيل الأمين العام للشؤون الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والسيدة ميشيل كونيكس مساعد الأمين العام للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب في زيارتهما المشتركة إلى العراق يومي 7 و8 آذار مارس 2018، والتي جاءت بنتائج مثمرة، ومن خلال العمل المتواصل لتلبية الأولويات 16 للعراق المحددة من قبل لجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية لعام 2015، وتنفيذ مشاريع بناء القدرات لتلبية 5 من هذه الأولويات 16، ومنها تنمية مهارات الشباب عبر بناء القدرات لمعاهد التدريب المهنية والفنية في كل من بغداد والفلوجة، دعم تطوير الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الإرهاب، مكافحة تمويل الإرهاب من خلال خطة العمل الوطنية والإقليمية الأكثر فعالية، مكافحة الخطاب الإرهابي من خلال بناء القدرات الاتصالات الاستراتيجية، ومنع الإرهابيين من امتلاك أسلحة الدمار الشامل. سيدتي الرئيسة، أقام العراق علاقات طبيعية متوازنة مع جميع دول الجوار والإقليم الجغرافي لحفظ مصالح شعبه وثوابته، وعلى أساس احترام السيادة وتبادل المصالح والبحث عن المشتركات بدل الصراعات التي دمرت المنطقة.
إذ حرص على بناء سياسة خارجية جديدة تعتمد الحياد الإيجابي والنأي عن الدخول في محاور على حساب أخرى، إذ إن من مصلحة العراق أن يكون خارج دائرة الصراعات في المنطقة. ويؤمن العراق بأن التعاون والشراكة وتبادل المصالح وربطها بشبكة علاقات بمختلف المجالات هي السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات شعوبنا في الأمن والاستقرار والتنمية من خلال تعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية. كما يتطلع العراق إلى شراكات حقيقية واستراتيجية ترتكز على مبدأ التكامل مع الدول الصديقة والحليفة لمساعدة العراق في خلق بيئة اقتصادية استثمارية سليمة لتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب وأصحاب الحرف وتحسين المستوى المعاشي والخدمي للمواطنين. إن التنمية في العراق هي تنمية لكل المنطقة ولكل جيرانه، ولا بد من التذكير أن العراق برمته وبسبب حربه على الإرهاب عانى من تراجع معدلات التنمية المستدامة، وهناك فرص كبيرة للاستثمار في كل محافظات العراق وأنحائه. سيدة الرئيسة، عملت حكومة بلادي على تنفيذ الالتزامات ذات الصلة بالملفات العالقة بين العراق ودولة الكويت الشقيقة. وفيما يتعلق بملف المفقودين الكويتيين، فلا تزال السلطات العراقية المختصة تقوم بواجباتها في البحث والتقصي، إذ باشرت بأعمال الحفر والبحث في مناطق الشاخات وعين تمر في كربلاء، وسلمان باك في بغداد، والخميسية في ذي قار، وطريق سلمان في المثنى، وشارع الرازي في ديالى، وحسب دلالات الشهود، ولكن لم يتم العثور على أي رفات فيها. كما أن حكومة العراق بصدد تسليم الدفعة الأولى من الممتلكات والمحفوظات الكويتية التي تم العثور عليها مؤخراً، وذلك بعد الاتفاق الذي حصل مع بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي لنقلها جواً إلى دولة الكويت. يسرني أن أشير إلى رغبة العراق في تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق لمدة سنة جديدة، وحسب رسالة معالي وزير الخارجية الموجهة إلى السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، والمؤرخة في 3 آيار مايس 2018 وفق الأسس المعتمدة في قرار مجلس الأمن المرقم 1770 لعام 2007 نصاً وروحاً. والولاية السياسية التي تمتاز بالسعة لما يحتاجه العراق في فترة عصابات ما بعد الانتصار على داعش واستعادة السيطرة على أراضيه كافة. إن طبيعة التحديات التي تواجه العراق تستلزم إبقاء ولاية اليونامي بالسعة والمرونة التي تتمتع بها في الوقت الحاضر لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها وتقديم المشورة والمساعدة لحكومة وشعب العراق، ولا سيما في القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تمس حياة المواطن العراقي. ويتطلع العراق إلى أن تلعب بعثة اليونامي وكل وكالات الأمم المتحدة المختصة في العراق دوراً كبيراً في إعادة بناء ما دمرته الحرب وما سببته في تراجع في البنية التحتية للخدمات الأساسية، ولا سيما إعادة الاستقرار في المناطق المحررة وعودة النازحين داخلياً. وأخيراً أود أن أوضح للمجلس الكريم أن المحاكمات الجنائية في العراق
لا تتم في دقائق معدودة كما قال زميلي ممثل كازاخستان، بل إن الآليات الجنائية القانونية تستلزم قيام ما يسمى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق شامل وخلال فترة زمنية طويلة قبل أن تعرض القضية أمام قاض ثاني هو قاضي الموضوع الذي ينطق بالحكم وفق القانون العراقي. شكرا سيدة الرئيسة. I thank the representative of Iraq for his statement. There are no more names inscribed on the list of speakers, so I invite Council members to informal consultations to continue our discussion. The meeting is adjourned.